Everybody has a tale, and every story is a journey. Could be a bumpy ride or a gentle sail. Feel the pain, temporary, but finally everything will fall in place. Sedakta mpenzi subscriber wa Justine Bakora YouTube channel. Siku nyingine tena Mungu ameweza kutujalia tuweze kukutana tena, tuone ni yepi ambao tunaweza kuyaangazia. Na kama anavyosema hapo kwa wimbo Michelle Chinonso, mtoto wa kike kutoka Nigeria, the Ogaland. Leo basi everybody has a story, na kama kawaida jani inapoanza inaenda kwa kasi sana na inafika mbali. Haijalishi unaenda na mwendo upi. Leo tunamwangazia mchambuzi wa siasa kwa jina la Lima Queen. Ndani ya segment ambayo napenda kuiita my YouTube inspirations. Kwa my YouTube inspirations basi ni kuweza kutazama wale watu ambao wameweza kufaulu katika YouTube, wamepata zile numbers, wameweza kufaulu, they are very influential. Na miongoni mwa watu ambao nimewaangazia, Lima Queen ni mtu wa tatu ambaye nitakuwa namwangazia. Wa kwanza alikuwa ni Eve Mungai, mtoto wa kike pale. Kisha wa pili tukawa tunamwangazia Daniel Churchill Ndambuki ambaye ni mcheshi. Leo hii tunamwangazia Lima Queen ambaye ni mchambuzi wa siasa. Now who is Lima Queen? Ndio title kama ilivyo ada, na kulingana na YouTube statistics ambazo nimeweza kuzifanya, Lima Queen ni mchambuzi wa siasa ambaye anaongoza kwa numbers kwa YouTube Kenya mzima. Yani sisemi kwamba is the best, no, but is the leading in terms of numbers. Unapotazama zile numbers ambazo Lima Queen ameokota kwenye YouTube, ule umaarufu na jinsi watu wanamfuatilia kwa YouTube, basi utakubaliana nami kwamba for political analysts, political pundits, bila shaka yote Lima Queen ndiye number 1. Nazungumzia 135,000 subscribers kwenye YouTube. Kwenye Facebook Lima Queen ameokota likes 19,000 na kijana anazidi kutamba. Na who is Lima Queen? Sijaweza kukutana naye personally, kwa hivyo nitategemea sana statistics za mtandao. Anavyojiita kwa YouTube, pale kwa segment fulani inaitwa about. Unapofungua YouTube ya msee pale, unaenda mwisho mpaka about kuweza kujua YouTube channel yake inahusu nini. Lima Queen anajiintroduce hivi: I am Lima Queen, an award-winning Kenyan blogger and a political analyst. I analyze Kenyan politics and trending news and give them another perspective, focusing on Raila Odinga, Uhuru Kenyatta, William Ruto, Kalonzo Musyoka, Musalia Mudavadi and others. Hii others yani anamaanisha wanasiasa wengine pia. So mwisho pale anasema kwamba Lima Queen YouTube channel offers an alternative to the mainstream media. Kwa hivyo angalau umeweza kumfahamu kwa ufupi tu kwamba Lima Queen ni mmoja wa wale wachambuzi ambao hata ameweza kushinda award, huyu jamaa kwa jina la Lima Queen, kwa kuweza kuchambua vyema. Kwa hivyo leo mazungumzo yetu kumhusu Lima Queen ningependa niyagawe kwa sehemu 3. Sehemu ya kwanza ni kutazama YouTube analytics za Lima Queen. Kisha sehemu ya pili tutaangalia his approach on content. Kisha sehemu ya mwisho tutaangazia, nitakuwa nimekufafanulia 5 reasons why he has grown that huge. Yani sababu 5 ambazo naamini zimemwezesha Lima Queen kuweza kufika umbali ambao ameweza kufika. Kwa hivyo moja kwa moja kwa sehemu ya kwanza ambao ni YouTube analytics. Msikilizaji ambaye wewe ni subscriber mgeni hapa, jina langu ni Justine Bakora. Jambo ambalo unastahili kulifanya basi ni kuweza kusubscribe, give this video a thumbs up. Kama unavyoona nyingi za zile videos ambazo tumefanya ni what we call audio. I just do audio kwa sababu sijabarikiwa kuweza kupata kamera. Sijabarikiwa kupata kamera, na ndio maana nimeacha kanamba kangu pale. Iwapo utakuwa moved, unaweza tuma kakitu kwa M-PESA ili tuweze kununua kamera
ndio sasa hivi nachanga ninunue kamera. Ndio mwanzo huu, ukiangalia subscribers, ndio mwanzo nimeanza kupata subscribers wawili watatu. Kwa hivyo nakuomba kwamba jambo la kwanza unastahili kulifanya ni kuweza kusubscribe. Kisha subscribe basi tupate kusonga mbele angalau in the audio style, the audio style, hadi ile wakati nitakuwa napata kamera ndio mtapata fursa ya kuniona kwa video. Lakini kuna video nyingine ile natangaza mpira pale na Jalango, hiyo utaweza kuniona kama una hamu sana ya kuweza kunitazama. Now, thank you so much for subscribing. Let us move on straight to the YouTube analytics of one Mr. Lima Queen. Na I'm not sure if Lima Queen ndilo jina lake rasmi, basi nitakuwa na mtafuta vingine aweze kunifafanulia iwapo Lima Queen ni jina lake halisi ama ni jina la mtandao. Kulingana na mtandao wa YouTube, Lima Queen alijiunga na YouTube Oktoba tarehe 22 mwaka wa 2011. Nazungumzia miaka 10 iliyopita. Hadi kwa sasa Lima Queen ameweza kupata views 30,511,347. Yani watu wameweza kutazama video zake mara milioni 30,500 ama 500,000 na 11,000 pamoja na 347. 30 million views, my friend, it's never a joke. Now, I was just looking at some analytics whereby somebody was telling his audience kwamba his 1 million views for him anapata around 600,000. Of course, in a very sana, lakini if you are going to use the same analytic for Lima Queen, so I'm talking about 600,000 times 30. Now that's about 18 million. Assuming Lima Queen alikuwa anatengeneza 600,000 shillings per 1 million views. Now, of course, it varies a lot. Inategemea the length of your video, vile inategemea the kind of content you are doing. So very much people get different amounts of money when they reach 1 million views. But I don't want us to concentrate on the money issue so much. On the same YouTube analytic on Lima Queen, he has been able, when you look at his most popular video, it's very interesting that Lima Queen anafanya politics, lakini his most popular video is not about politics. It's called Hilarious Collection of Pastanganga Drama at Neno Evangelism Center. Now, this is a video that goes about 12 minutes and 39 seconds, but it is actually the most popular video on the Lima Queen channel. Aliweza kutafuta some collection ya yule pastor, the controversial pastor Nganga wa Neno Evangelism. Then he collected the collection, zile scenes ambazo moments ambazo amechekesha watu pale, ama is giving some crazy statements. You well understand Mr. Nganga. And he did a collection, edited well na kaziweka. So far they have been able to amass more than 300,000 views, and which is very, very encouraging. Now, some other video that has done well ni ya Silvana Sosoro pale wakikimbizana na Simbarati pale. You remember the incident where Simbarati did he slap him or I don't remember whether he slapped him or something. So, but walikimbizana pale, they were in a fight was it, ilikuwa sijui ni matanga ama ni nini. Silvana Sosoro MP and Simbarati another MP. Now that's another video that is doing very well. Now when you look at Lima Queen channel,
most of his video. In fact, he has done so many videos. He has done like 1,900 plus videos, huh? Talking about consistency pale, stories za politics pale, ana analyze speeches za kina William Ruto pale, President Uhuru Kenyatta vile vile na Musalia Mudavadi. So when you look at the way he has been able to do that, he says pale kwa chini ya every other video he normally posts and says my secret to YouTube growth, anataja anasema I created a blog then shared videos. Then he advises young YouTubers like us to install TubeBuddy, the tool that he uses to optimize his videos and beat the YouTube algorithm. Kwamba kuna ile TubeBuddy ile app ambayo inakuanalizia video zako za YouTube, inakuonyesha views ngapi umepata, in how many minutes, ni video gani yako ilipata views kwa kasi kuliko nyingine, what should you do to make it better. Unapata imekuwekea tick. For example, if you have a nice thumbnail, inakuwekea tick. If your title, the video title for yourself, it's long enough ama it's very short, inakuadvise kwamba uweke a longer title for your video. So that TubeBuddy for Lima Queen anasema kwamba imemsaidia sana kuweza kubeat the YouTube algorithm. Now I want us to focus on the second part of this conversation ambayo ni his approach on content. Lima Queen analyzes politics very differently from other political analysts, and maybe that's the reason why he has been able. Mimi nasemanga Lima Queen upande wa business, this guy is a genius, because you look at other well-endowed analysts kina Professor Mutahi Ngunyi pale, they don't have the numbers really. I mean, Mutahi Ngunyi akona ile fifth estate yake, he has around 105,000 subscribers. Look at somebody like Chris Kumekucha, somebody who has been here for over 15 years. He has about 100,000 subscribers. Look at our own Professor hapa, Herman Manyora. This is the time, of course, Herman started recently. Akona, I think he's less than 5 years into the game, yeah? He has, the other day I saw him celebrating 50,000 subscribers. So, yes, I'm not saying it's better than them in terms of, experience, and in terms of politics, analyzing in terms of age, and in terms of really vast knowledge concerning politics. No, it's not about that. I'm talking about numbers, man. Look at the numbers. So this guy has been able to do politics as a passion, and to also do it as a business. Yeah? You look at the way he's amassing those numbers, then you realize that the way he approaches his content is a bit so different from these other political analysts. That's why he has been able to get to that far end. Ukimtazama anavyo analyze, basi unaweza pata labda Raila Odinga ametoa statement pale. Other political analysts will be focusing on the speech of Raila Odinga and the implications that it might have on other politicians like kina William Ruto and maybe the 2022 ambitions. But for Lima Queen, unapata is focusing on what Raila forgot to mention. For example, he started analyzing and saying, okay, kwa hii statement ya Raila, there's something he forgot to mention which could have been important in this particular occasion, Then he analyzes there, and he analyzes there, he analyzes there. You could see reason in the way he's reasoning. So my argument is this guy approaches politics from a very, very, very different angle. From a very, very different angle. And you can just take a statement from William Ruto, for example, and he analyzes it from a very different angle. Mpaka unashinda okay, hii perspective ametoa wapi? So the way he approaches his content, I think that has been big for him.
and that's why that explains his growth kwa YouTube. Now I want us to focus on the last part where it's about the 5 reasons why he has grown that huge. Now I have 5 reasons to believe they have a part to play in the growth of Lee Makwiny, kijana wa Kisumu pale alikuwa anatuonyesha, jamani, ujaluo gharama. Lima Queen, ujaluo utakuua, manake najua utakuwa unaangalia hii. Ujaluo utakumaliza. Jamani, anza YouTube pale, anafika mahali anatuambia, leo luku imeweza. Leo luku imeweza. Ama namna gani? Upata amedunga suti yake pale, alafu ako nje ya bungalow yake. Anaambia viewers, ngoja kwanza nichukue maji. Then he drinks water and says, okay. Thank you for waiting for me to finish drinking water. Now we can continue. Mr. Lima Queen, namwitanga Sali. Sali, ujaluo utakumaliza. And you have a nice house, by the way. I've never told you as a subscriber. You have a very nice house. And I like your kids when they come to disturb you when you are you are recording your thing. The other day you were showing us your wife. Ulikuwa ndani ya gari. Then your wife comes, anapanga vitu nyuma ya gari. Then she comes. Then you are finishing your analysis. Unatuambia, by the way, meet my wife. Lima Queen. Now, 5 reasons why I believe Lima Queen, the reasons why he has grown that big. The first reason, he replies to as many comments as possible. Now, if you go to Lima Queen channel, then you answer kuangalia hizo comments, you realize that you reply hizo comments, alafu na si comment moja, you reply comments mob. In fact, many at the times I also comment there na reply, namwomba namba ya simu, anatumana on Facebook the same. So that way is creating a very good relationship kati yake na wasikilizaji wake na subscribers wake, and that's a positive thing that has made him grow. Remember, sometimes he gives his personal number live on his YouTube channel, then people are able to reach him easily kwa WhatsApp na wapate kumuuliza maswali wanavyotaka. So that's one reason yenye imefanya amegrow, manake subscribers can easily reach him, and he also replies to comments, getting to know the feedback ya subscribers wake. Now the second reason why he has grown is that he has a political past. Now this Lima Queen of a fellow, the other day he was confirming to his subscribers that alikuwa sijui ni chairman wa ODM on a certain branch in Kisumu. I'm not sure, but there's something he was explaining that he had a seat kwa ODM. Kuna cheo fulani alikuwa nayo kwa ODM party, or maybe he still has to date, kule Kisumu. Then he was explaining how they went to campaign for Raila somewhere 2012 pale. So you could see that this guy has a political past, and that's why he analyzes politics. He understands politics very easily, and that helps him as an analyzer, to acquire that vast knowledge on politics. Then if you have a political past, inakusaidia sana. Now number 3, he is consistent and he doesn't take sides in his analysis. Now many of the times some of the critics wa Lima Queen wanasema mtu anapenda baba and that's why analaya sana kwa baba. But in my opinion, I have listened to him, several of his videos, and I can testify that this guy is an unpartisan. He doesn't really egemea upande mmoja. When Raila messes around, he says it the way it is, hata kama ni mondo wa nyomba. When Ruto messes, Lima Queen says Ruto has messed. Now when the problem is with the people who analyze politics emotionally, ni kwamba if somebody is a supporter wa Ruto, ukimwambia Ruto amemess, anasikia vibaya. But the same support ukimsikia Raila amepeana Stephen poa na anapongezwa, ana complain kwamba mnaegemea upande mmoja. That is the perspective. Now number 4, he urges his viewers to subscribe and give a thumbs up
to the video. No. It's a very common thing for Lima Queen. Kuna statement anapenda kutoa, anasema if you are watching this video for the first time, remember to give the video a thumbs up and remember to also subscribe. Kisha anasema let us now get back to business. Kwa hivyo Lima Queen kila wakati anawakumbusheni kwamba subscribe, finya thumbs up, because the moment you give this video a thumbs up, unapeana YouTube itakuwa inapeana recommendation kwa marafiki wale wengine wetu ambao bado hawajagundua kwamba tuna exist. Kwa hivyo that's a very important aspect, because unawagutusha wale ambao bado hawajasubscribe na pengine wamesahau. Kumbuka pia kuna wakati alitutishia sisi kama masubscribers, alitutishia kwamba atatufinya. Lima Queen ulikuwa unatutishia kwamba utatufinya. Sema unaangalia video na hujafanya nini? Na hujasubscribe, nitakufinya, nitakuchuna. Please don't finya your subscribers, Mr. Lima Queen. They have already subscribed. Aya, number 5, he knows how to connect with his audience. In fact, the other day he went to Siaya. Is it a month or 2 ago? He went to Siaya. Then he met some guy alikuwa anaitwa Vincent pale Siaya. Hata walipigwa picha naye akaweka pale kwa shots akiwa Siaya pale. And in fact, before he went to Siaya, he said it on channel that, you know what, on Sunday I'm coming on to Siaya. I'm coming to meet you people na to kunywa maziwa pale. Then I'm assuming he took this guy for lunch. So some of his supporters came to meet him pale Siaya. Kisha Lima Queen pale akawa anapiga picha pale. Then he mentioned specifically one Mr. Vincent, who happened to be to be a subscriber again, and he came to share back to us who are not in Siaya, and telling us about how he met this guy in Siaya and other guys who are subscribers to the channel. So you could see that Lima Queen is actually trying to connect with these people live, meeting them, getting to know what they want, getting to know the feedback, getting to know how they view his videos, which is very important for him. So that's the 5th reason why I believe Lima Queen has grown that far, because of the way he connects with his audience, and of course with the way he has been able to get to that far end. So Mr. Lima Queen, utaniruhusu nimalizie hapo kwa sababu ya muda, but I want to thank you for being such a hard worker, because Lima Queen can do even 3 videos a day. 3 videos. Na kama amesafiri mbali na nyumbani, unapata ako ndani ya gari anachapa video, na akikosa kupiga video anakuja ku apologize kwetu kwamba he messed around, he didn't do a video, he became indisciplined. Lima Queen. Haya, sasa nimeshukuru sana wale masubscribers ambao waweza kufuatilia hii, and for young YouTubers wale ambao tumeanza, this is a segment for all of us, wale machipukizi. This is where you come to learn about a certain YouTuber and the way he does his thing or her thing, so that you can improve, or very necessary, you get to learn from them, get to see what they do and get to learn from them. So today it was Lima Queen, na tumeweza kutazama mambo mengi ambayo Lima Queen anafanya. Yeye ni mchambuzi wa siasa sana, mainly that's what he does, and even though you don't like politics, somehow you will still learn from him. You can still learn from the way he has edited his video, the way mara akona studio kwake pale nyumbani, then akona kijana fulani anamshikia kamera pale, apparently one of his sons. Then there's some kids pale anafanya most of these videos anafanya kwake nyumbani. Then he analyzes politics from a very different angle. He's been able to do lots of videos, like we said. Amechukua 1000 and more than 1900 videos, you know. He has been able to get more than 30 million views. He has 135,000 subscribers so far. So I guess you have learned something about Lima Queen, and
Next time, shall be learning about another YouTuber. Thank you so much for following this one. Lima Queen, thank you also for following this one. Lima Queen subscribers ambao mmekuja kujionea mtu wenu, asanteni sana. Asanteni sana. Mimi naitwa Justine Bakora, pia mimi ni subscribe because we are having a target of reaching at least 500 subscribers. We have just started and we are not in a hurry. And we are not apologizing for being not able to reach 1,000 subscribers yet. Have a splendid time. I'll see you next time in these kind videos. Hii inaitwanga YouTube Inspirations. Justine Bakora. Just in time and just anytime. All right. See ya. I'm a child of grace. I'm a child of love. I don't elevate. I don't elevate. I'm a child of grace. Oh, I don't elevate. Some people say I'm so lucky. I'm so lucky. Sorry, don't be lucky. I'm a child of grace. When you stumble on so many blessings, know that